Today I will teach you some breathing technique. 我来教大家一些呼吸的技巧。Eyes are Indian eyes or Chinese eyes? 这是印度眼睛还是中国人的眼睛？Chinese. Chinese after operation. Chinese eyes. 中文单眼皮、双眼皮，好像印度人眼睛大一点嘛，是吧？双眼皮没有，哪有正眼？我是单眼皮。Yesterday we discussed that voluntary nervous system. Involuntary. Voluntary. Involuntary. Yesterday, give me your number. 行，这个，把你的。有人记中英文的那些。This. You tell this. 你来说，你来说，老师写的这个你昨天记的啊。干嘛？你用中文把它念出来。交感神经，我这边交感神经。中间这两个解释就 OK 了。交感神经。Okay. You just tell them. Yesterday I told you about this. So you 昨天 remember. 我们谈那个昨天上课的时候，老师教了这个交感神经和副交感神经。You understand? 这两个词有点什么意思？ I told you breathing is the only part of the body which is both voluntary for some time and involuntary most of the time. 呼吸是这两个都可以控制，都相关的。So in Hatha Yoga book says that our prana or chi is related with mind. Mind is related with chi. 这个大脑和气是相互关联的。So there are breathing techniques to increase or to balance the chi of the body. 我们要教的这个呼吸技巧，就是帮助我们平衡我们的意识、意念和气、阴气。They call pranayama. 在这个瑜伽语中叫做 pranayama，就是呼吸控制法啊，就是 Prana means chi. prana 是气的意思。Ayama. Ayama means regulate. ayama 是表示的是控制。 Okay. So there are different techniques to regulate the prana or regulate the chi. 所以解释过来是我们来控制这个技巧是用来控制我们的气的。 So why we want to do all this is to work on the mind and then work on the higher energies. higher energy. 就是这个是控制我们的 mind 意识和我们更高层的能量。 Okay. So I'll teach you some 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 normal breathing technique and this fourth one new breathing technique which I use for my patients. 所以我将要解释的就是这3种，包括上一种，一共是4种呼吸法。 So all of you take your mobile.
Take your mobile in your hand. 请大家把手机拿出来，拿手机录音吗？ Hold your mobile like this. 把手机这样拿着。这样举起来。It should not be visible. 大家可以看到什么 Okay. ？Myself。 No. Now you hold it in front of your nose 把它放在你的鼻子下边， like this, and you breathe out. 然后呼气。看到 Can 气， I see something here? 你们看到了什么？对着屏幕呼吸啊，别对着水。水蒸气。气。 Can you see? 气。 Water. Yeah. So the one which does disappear fast is less dominant. One which goes last is dominant. 那些很快就消失的那些气体，它是短时间的，但是一直留在上面的那些水蒸气，它可以持续更长的时间。 So in our body, every 1 hour, this change automatically. So first sometime right will become more strong. After 40 minutes, left will become more strong. 所以我们的两个鼻孔实际上是自动的在交替着工作，在转换着。一个鼻孔负责40分钟，下个40分钟就是另一个鼻孔在工作。 We shall experiment one more time. You hold your mobile like this again. 请大家再把手机屏幕放在鼻孔的下边。 Right side or left side? You just tell me after you see this. 大家呼气之后告诉我哪一边你看到了更多的水蒸气。 Not mine, yours. 你告诉right的，左边的，看你的，左边。 Right. Mine is right. Right. Your left. Some people left, some people right. So this is nothing but an example of evidence of prana. 这个是我举的一个关于 prana 的一个例子。气的不同，对，有时候会左边多一些， So 右边多一些。 yoga wants these two to be balanced all the time. 所以瑜伽呼吸控制法让两边的气达到平衡跟连接。 Because it is related to the brain, both sides of the brain. 因为这两个鼻孔就直接联系着我们的大脑。 So there is a breathing technique called as Nadi Shodhana Pranayama. 拉力就是经络的意思，就是经络呼吸控制。 So Nadi Shodhana Pranayama is nothing but 是呀，就 it 是 balances left and right together. 这个方法就是把左右两个鼻孔呼吸来平衡。 Shall we practice? 我们再来练习好吗？ So I'll teach you one more mudra. This mudra is to hold the nose. 好，我先告诉大家一个练习之前老师教一个手势。 So name of this is Nasika Mudra. 这个手的名字叫做 Nasika。梵文，对，这个。 Nasika meaning nose. 呼吸手印，对，老师要教的是呼吸手印，对。 So mudra 呼吸控制好的手 to 印。 hold the nose. 用这个手印来，大家来就是放脸， Holding like this, turn towards your 放在你的 Use 前 right, 面。 right. right or left, no problem. 右手。 Right, usually. 请用右手，一般是用右手啊，因为在印度文化很多东西是用右手的。 So 早饭起也是用右手。 Did you study this anytime in your yoga classes? This breathing technique? 这个是呼吸控制法的一个手印，对，我们练习呼吸控制法就练这个手印。 No? I did not study. 手大家有谁学过呼吸控制法吗？学过， No? 对，手慢点。 You? You? 有的学了一点点，对啊。 Okay. So it starts by releasing air from the left. First release air from the left. 首先就是让左边鼻孔的气出来， Then breathe in from the left. 然后用左鼻孔吸气， Close the left.
breathe out from the right. 接着吸气之后，把左鼻孔闭上，用右鼻孔呼气。 Again breathe in from the right 接下来，用右鼻孔吸气， and close the right. 然后 Breathe out from the left. 关闭右鼻孔，用左鼻孔呼气。 So that is what is one. 左吸右呼，右吸左呼，对，左吸右呼，右吸左呼。 So that is one. 清理之后， Like this no, not. I'll show you. Holding like this. 先把手跟老师一起做做吧。好手势。 Stand. Right side I close. 首先把右右边鼻孔封住， Left side I breathe out. 用左鼻孔吸，呼， Now breathe in. 吸，左吸。 I use this finger to close. 用手指关上左鼻孔，右鼻孔呼气。 Again breathe in from the 接 right. 下来右鼻孔吸， Close. 关上右鼻孔， Breathe out. 左鼻孔呼， Is one. 这就是四左吸右呼， One count. 这样一个回合一次。 So you check about your right side dominant or left side dominant one more time, and after that we do about 10 times. 大家先用手机再测一下左右鼻孔的气息气流，然后做这个练习10次。 So check. 先用手机再看一下大家的气流。放鼻子前面，然后先吸气，先吸气，然后再呼出来，就很明显。 Which side is dominant? You can check and tell 哪 me. 一边是气流更大的？大家可以看一 Right 看。 side. 是吧？左边吸口气再呼就很明显。左边大一些。 Right. You know which one, whatever is dominant about you, you already know. So we practice this for 10 rounds and see it again. It will be little change. 好，大家先记住你们这一次呼吸的这个姿势的结果，然后做刚刚那个练习10个回合，然后再做一次测试，看看有没有变化。 Okay. 就是我刚才是左螺旋嘛，左是比较弱，左是比较长，右是比较弱嘛。然后那按的话是按哪一侧？ You can hold. 所有的筋体肌肉都是控制好。 This goes first. Left 首 first. 先是左边， Alternate. 首先左吸， Left first. This is left. This is right. 是有顺序的，是左吸右呼， Breathe out. 右吸左呼，这是一个完整的回合。 Left breathe out. Then breathe in from the left. Close. Breathe out from the right. Breathe in from the right. Breathe out from the left. Do it slowly. 慢慢做啊，这样。你鼻气你闭眼。这边吗？你看应该做10个回合啊，你去自己10个。思婷姐，思婷姐，用这个控制好的手印，这2个手，这2个吗？对，对，学会这个手印。 Do it slowly. 慢慢地做。 风堵住了那个鼻孔的时候会死，两边的气那就不在这个上面，3个就死了。
吸口气。 If you are done 10 times, slowly stop the practice 慢慢的练习。 and again check your 练完之后呢，同学可以再测一下气息。好像两侧都变大了，所以能量变多了，又变成外面的气了。能量非常重要啊，我们的生命就在呼吸之间，对，所以呼吸就是我们的能量，对，我们的物质身体层，然后就是能量层，所以学习呼吸控制法对我们能量的提升非常有帮助。 So it is very scientific that this breathing technique will help to balance the nostril dominance and at the same time balance the both part of the brain. 这个呼吸技巧对我们这个呼吸系统和我们的大脑的帮助是有科学根据的。 So you can use this for almost all the diseases. I suggest them you can do this practice maybe 20 times morning, 20 times evening. 这个呼吸法可以在我们做所有决定前都能够练习。对所有疾病都有改善，早上、晚上大家都可以做20次。 So it is safe. There's no problem. It is safe. You can practice. 这个清理经络呼吸控制法是非常安全的一个呼吸控制法，都可以习练，因为它是带来能量平衡的。但是某些呼吸控制法就可能适合某些状态的身体情况。对。 Is it okay for you? You can teach others. 你学会这个刚才这个呼吸控制法 ？OK， 学会 OK。 So if somebody, there are different styles. Somebody can hold like this. Somebody hold like this. 有的是用这样的手势，有的是用这样的手势。 Some people doesn't want you to see. They hold like this. 对 ，same as OK。 Same, yeah. Same. 这些手势都是可以的。 Somebody will hold like this. 有人是用这样的 So 方法 different style. 练习。 It's a different style but same practice. 同样的练习，手势不是最重要的，关键是这个左吸右呼吸。结果This mudra it is a hand gesture to hold the nose comfortably. 这个手势是堵住鼻孔最舒服的一个开始手势。 The only one thing that whenever you're doing this, don't press your nose very hard like this. 原来这个手势太容易去 Do it gently. 温和一点对自己。 Okay? Okay. How in different diseases I use this? So most of the time I use this for almost all the diseases. 几乎对所有疾病我都可以用到这种呼吸练习法。 So you can also use no problem. Maybe some 20 to 30 times morning, 30 times evening, every day. 所以大家放心的用吧，早上晚上30次都没问题。对，我之前学的时候，老师还说这个可以清理经络呼吸控制法，可以清理我们全身的72000条经络，对，达到平衡。对，所以这个呼吸法非常棒，自己也经常习练。Is it okay for you? 大家觉得 OK 吗？这个学习 OK。 So I'll go for next. 好，我们现在学下一个呼吸法。 Next is breathing on only one side. 下一个呼吸 Either 法， right or left. 我们就是练习只用一边鼻孔呼吸，右边或者右 Same hand. 边。 I only close the right. 同样的呼吸手印。 Now only breathe in, breathe out only from the left. 现在同样的手印堵住一边的鼻孔，只用一边另外一边鼻孔呼吸。 Only breathing from the left is called as 只用左鼻孔呼吸， yin. 左鼻孔带有阴阳的阴。太岳啊，代表月亮。 So what you studied? 我们太岳跟这个很有缘。
Sympathetic is this. Parasympathetic is this.学中文。这边是交感神经，这边是副交感神经。左边是副交感神经，左边是副交感，就空荡，让你更平静、更冷静。左边是副交感，而不是左边是阳啊，阳。左边是阴，右边是阴又阳。左边不是太阳吗？画了一个。不是，已经看反了。你对着黑板啊，你对着黑板就要好过来。左边是副交感。左边是阳嘛，反正左边是阴，右边是阳，是对的。左阴右阳，在呼吸法。You understand? You understand? 大家明白吗？ Yin, yang, 阳 sympathetic, 是交感神经， yin, parasympathetic. 阴左边副交感神经。 So, in some diseases there will be change of this yin yang. 在有些疾病的时候，阴阳会交换。 Only breathing from the left called as Chandra, Anuloma, Viloma, Pranayama. 只用左边的鼻孔呼吸或者一边鼻孔呼吸，我们是第二种叫鸳鸯式呼吸控制法。 Only breathing from the right is called as Surya. 如果只用右鼻孔呼吸，就是上面的这个呼吸法。我知道参的是鸳鸯，后面的答案我不太懂。但是他有呼吸法，前面是叫做缩阳。 One more easy version. 一个人比较感觉就是很忧郁啊，很悲伤，情绪低落，就对右边活跃一些。这个上面这种是我们右鼻孔呼吸法。就把阳气提出去了。阳气方面，左边鼻孔呼吸是左边呼吸法。